Mheshimiwa Jesi Muturi, Attorney General. Welcome. Mwili ya marehemu tunakideni ndio imefika. Karibuni no, karibuni. Karibuni. Mkuu wa sheria, mimi kuna mambo ambayo lazima sasa niseme na kimombo kidogo. I have to speak this in English because we have a government which we have to protect. And it has, you know, we have a very serious platform, a very premium platform called the National Assembly. As the former member of parliament has said, the only institution which can be able to change laws and come up with laws which can be of monetary effect and others is the National Assembly. The Attorney General, we know the talks are happening at Bomas of Kenya. But these talks, whatever the agenda in those talks, can be done at the National Assembly under the Senate. Because those talks are geared towards selfish interests of one person called Raila Odinga. Whether it is elections, that is why the Attorney General, I have forwarded an amendment of Election Act 2011, Article 24 and Article 44 of the Election Act, so that we are able to automate the election process of the Republic of Kenya by ensuring we have different definition of what a ballot paper is. We ensure we will not be using the ballot boxes to do our elections. We be scanning automatically or digitally the ballot paper which every Kenyan casts. And this can be done if we amend Election Act Article 24 or Section 24 of the Election Act and also Section 44 of the Election Act, Mr. Speaker, the Attorney General of the Republic. So this issue of negotiations, we have nothing to negotiate. The people of the Republic of Kenya made a decision on 9th of August last year. And we know who is the president. The president is none other than William Samoei. So one of the agendas in those talks, we ask the first agenda is to cut off the talks in Bomas of Kenya. Kenyans have more serious issues to deal with. We have a cabinet which is working day and night to ensure the life of the people of Kenya become bearable by the cost of living coming down. That is what the government is doing on a daily basis. Kwa hivyo sisi, mkuu wa sheria, sisi tunaomba wewe kupitia ofisi yako, ambia rais, hiyo mazungumzo ambayo iko Bomas hatutaki, itupiliwe mbali. Raila Odinga haina maana yoyote hiyo mazungumzo. Raila Odinga ndiye kiongozi ya opposition. Kazi yake ikue ni kusema yale ambaye anaona ikuwa mambaya ya serikali. Na sisi kazi yetu ni kuendesha serikali. Kama Wakenya watamuunga mkono 2027 pass akuwe rais. Lakini kwa sasa tuko na rais, na rais ni mmoja. Mambo ya kusumbua kila rais, ukasumbua Kibaki, ukasumbua Moi, ukasumbua Uhuru. Sasa unataka kusumbua RUTO, hatutaitikia. Hiyo tumekataa. Ama namna gani? Mnakataa hiyo? Hiyo mnakataa? Yes, Raila ambiwe sisi watu ya Mbeere North, hiyo tumekataa. Sisi watu ya Embu County, hiyo tumekataa. Tunataka governor wetu sisi Mbeere arundi hapa Embu afanyie watu ya Embu kazi. Mambo ya kuweka yeye huko Nairobi ati njuu ya Raila Odinga, Raila kwenda kabisa akae huko Mbondo.
say that within 2 months, 60 days, he wants us to have agreed as a country on the transfer of the remaining functions, which in the fourth schedule to the Constitution are supposed to be devolved. So, Speaker, my brother, na wale wengine, kazi kwenu bana, Francis, Francis Duiga, kazi itakuwa nyingi. I saw very many chief officers and I really must appreciate you to have come, Bwana Ndiga, Kadiga and the others, Madam, for having come to represent my good friend, says the Governor of Embu. She's doing a great job. We all know what she is doing today in the discussions. They are calling them the talks about talks. Yeah? Lakini hiyo nataka kuachia RUTO ndio watajua. Sitaki kuzungumzia hayo sana kwa sababu huenda unajua hiyo mambo huenda ikatereza ileto kwangu. So nikizungumza sana niko na maoni yangu, lakini nikizungumza sana watu wanaweza sema hapana, he will not be fair to us. Kwa hivyo hiyo wacha niwaachie waendelee wayazungumzie. It is good for people to discuss, to talk. Wacheni watu waongee. Lakini for us it's just to say kama mazungumzo yataenda njia yoyote ile, kama wa Kenya, ile ningeohimiza kama vile ndugu yangu Kithinji alikuwa anapenda, we must maintain peace. Whatever happens, even if you disagree with your brother, even if you have whatever arguments, tafadhalini lazima muhimize amani. We cannot have a country that fights because of elections. We cannot. I am aware that they said that democracy is not the best form of government, but all the others are much worse. Yes, indeed. All the others are much worse than democracy. Because autocracy, dictatorship, military rule, all of them, mwananchi hana say. So, if you disagree because of an electoral process, there is no need of engaging in violence. You should never engage in violence because of a dispute relating to an electoral result. There are mechanisms provided for in the Constitution to challenge any electoral result. But at the same time, we must be prepared to accept the decisions that are made by our courts. Nimeona watu wengine siku nyingine wakisema serikali ya William RUTO that he is not obeying court orders. There is not a single one which has not been obeyed. Even when we disagree, even when we don't like those judgments, but we obey the court orders. We have been obeying all the orders because we must promote constitutionalism in the country. Hiyo ndio kuleta amani katika nchi. Kwa sababu uchaguzi utakuja leo, utakuja kesho kutwa, ukiisha wacheni wananchi waendelee na shughuli zingine zao za kujenga nchi. We cannot be perpetually involved in politics. Na nimesikia Same, nimesikia mumeomba kura. This is 2023. Umeomba, lakini anyway, lakini wacheni, fanyeni kazi kwanza. Ama namna gani? Fanyeni kazi kwanza. Unajua hao wanaona. Hata usijali, wafanyie, wanaona. Na utaona hata utashangaa vile watamiminika kusema yes tumetosheka. Lakini wakisema hatutatosheka, kuna siku nyingine. That is what we are asking every politician, every political leader, no matter your stature, no matter your history, no matter where you come from, please respect
the will of the people as reflected in the electoral results that are announced whenever an election is called. Kwa sababu hiyo sasa ni